So let us start our class with the topic magnetic moment of nucleus. Spin. Another property of the nucleus is spin and magnetic moment. We already studied about electric dipole moment in our previous in your plus 2 classes. Okay. What is a dipole moment? Dipole moment is equal to charge into distance. Charge is q into distance d. So qd is the dipole moment. So that is electric dipole moment. Okay. So magnetic dipole moment is mu. It is represented by the letter mu. That is equal to I into A. I is the current and A is the area. Instead of q, in magnetic dipole moment, instead of q it is I, current. Instead of the distance it is the area. So don't forget the expression for magnetic moment. It is current into area. Okay. So let us find out an expression for the magnetic moment of the nucleus. Our aim is to find out the magnetic moment of the nucleus. So before going to nucleus, we will discuss about the magnetic moment of electron. Okay, that is our familiar particle electron. Then we apply the same thing to nucleons, that is neutrons and protons. So for electron, in the case of an electron, current is equal to charge divided by period charge. So how can we calculate the period of an electron moving in an atom? We know that electrons are revolving around the atom. So time period is time taken to complete one rotation. It is known as time period. So time period is equal to distance traveled for one complete rotation divided by the velocity. Or we can say that when velocity goes to this side, velocity is equal to distance divided by time period. So time period is equal to the complete rotation divided by the velocity. So distance for complete rotation. You know, electron is moving in a circular path. So the distance covered is 2 pi r divided by the velocity v. So when we apply the formula for time period in this equation for the current, we will get current as EV divided by 2 pi r. E is the charge, 2 pi r by V is the time period. So inverse 1 by T is equal to, so when you substitute this, we will get EV divided by 2 pi r as an expression for the current of an electron revolving round the nucleus. So the magnetic moment mu associated with it is equal to I into A. We get the expression for I as EV divided by 2 pi r. So mu is equal to, that for electron the charge is minus E. So minus EV divided by 2 pi r into A, area of cross section of the path, that is pi r square, because the electron is revolving in a circular path. So its area is pi r square. So the expression for magnetic moment of an electron is given by minus EVR divided by 2. That is equal to, so when we multiply the numerator and denominator by m, we will get mu is equal to minus mVRE divided by 2m. So the angular momentum of the electron L is equal. So we know that the angular momentum of the electron is L is equal to mVr. Okay, if a particle is moving in a circular path, it should have an angular momentum. The expression for angular momentum is, what is angular momentum? Angular momentum is moment of linear momentum. Moment of means r cross linear momentum mv. So when we avoid the cross product, so you will, when we remove this cross term, so you will get L is equal to mv into r. Moment of, so moment of means r cross, so that is r into linear momentum mv. So expression for angular momentum is L is equal to mvr. So when we multiply denominator and numerator by m, you will get mu is equal to minus
mvre divided by 2m. In this expression, mvr is equal to L, that is angular momentum. So the expression for the magnetic moment become E is equal to minus EL divided by 2m. That is, if a particle has a charge and it is in a rotational motion, in a rotational motion means the particle have an angular momentum, or the particle has both angular. If the particle has both angular momentum and has a charge, there is always a magnetic dipole moment associated with that particle. So when a charged particle is moving in a circular path or in a rotational motion, it should have a magnetic dipole moment. So the magnetic dipole moment is arising from the rotational motion of the charged particle. Okay, so what is magnetic moment? Just a dipole. Dipole means we have two charges. Magnetic dipole means it act like a magnet with north and south pole. So when an electron is revolving in a circular path, it acts as a magnet, just like this. Okay, so if a proton or a neutron is revolving in a circular path, it will have or any charged particle moving in a circular motion, there will be a magnetic dipole moment associated with it, or that moving particle is act like a magnet. Okay, so let us continue. So if charge and angular momentum, if a particle have charge and angular momentum, there will be a magnetic moment associated with it, or the particle behave as a magnet. So mu is the expression for the magnetic dipole moment. So apart from the orbital angular momentum, particle have another angular momentum due to its spin. Electrons, protons and neutrons have a spin, and they due to this spin motion, there is an angular momentum associated with it, that is known as spin angular momentum. So a electron or proton have both spin angular momentum and orbital angular momentum. So these two will contribute to the total angular momentum. So orbital and spin angular momentum contribute its total angular momentum, or it contribute to its magnetic moment. Okay, so spin magnetic moment, expression for the spin magnetic moment is we put GS is a correction factor. So when we write the expression in quantum mechanically, there will come a correction factor known as GS. Okay, so the spin magnetic moment, the expression for the spin magnetic moment is ES divided by 2m, and orbital magnetic moment, there is correction in your slide. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഞാൻ അയച്ചു തന്ന സ്ലൈഡിൽ ചെറിയ കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ എഴുതിയത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം അല്ല, മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പുതിയ സ്ലൈഡിൻ്റെ സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ചെയ്ത സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. സോ ദ ഓർബിറ്റൽ, so the spin magnetic moment is equal to GS into ES divided by 2m, or orbital magnetic moment is given by EL divided by 2m. So these two magnetic moment is due to spin. This spin magnetic moment is due to spin angular momentum, and orbital magnetic moment is due to orbital magnetic moment is due to orbital angular momentum. Okay, so electron in motion behave as a bar magnet. Okay, this okay, let us, so when we write this in terms of, so
So when we write the expression for L, angular momentum, quantum mechanically, we can write L as L is equal to square root of L into L plus 1 into h cut. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല, കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയ കാരണം വളരെ കുറച്ചേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നാണ് ഈ സ്മോൾ എല്ലിന് പറയുന്നത്. എൽ ഈസ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ഈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഈസ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സോ എൽ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് കട്ട്. ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, പക്ഷേ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റമാണ്. ഈ സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പറാണ്. So L is equal to square root of L into L plus 1 into h cut. Next, let us write S is spin angular momentum is equal to square root of S into S plus 1 h cut. S is spin angular momentum quantum number. So S small s എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. വെക്ടർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് സ്കേലാർ ആയ കാരണം ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല, പക്ഷേ ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. എച്ച് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് നമ്മൾ എച്ച് ഇട്ടിട്ടൊരു കട്ടാണ്, ഇത് നമ്മൾ എച്ച് കട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക. എച്ച് കട്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു h by 2π. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ആൻഡ് എസ് ഇൻ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ, you will get magnetic moment of orbital motion is equal to GL into L. When you substitute for L as when we multiply both side by h cut, you will get E h cut by 2m into L by h cut. So when h cut cancel, you will get the same parameter as this. This E h cut by 2m is called the Bohr magneton. This is called the Bohr magneton. This is a constant and it is called the Bohr magneton. Okay.